my old-time friend in the ministry. Una ingon nga kaibigan nga walang iwanan, di ba? I always pray for him and made it there in Open Door Bible Baptist Church. Now let us welcome, okay, Pastor, Doctor Oshiro Ruiz to preach to us from Open Door Bible Baptist Church, Sagay City. Pastor, we have pray for you. Hey. Thank you, Pastor. Amen. Thank you, Pastor. Maayong buntag sa tanan. So, Cebuano, no? Lisdan ako kayo mag-Cebuano, eh. Actually, sa San Carlos man ko natao. Sa lugar nila ni Pastor A.D. Herodias. Nagsaway pa ko masave, ang ako niya istambayan, hantakan mo. Ha? Eh, ako yung Reperes Paul Mayor sa hantak. Singgit ko sa una, larga, hari, corona. Oh. Pero sa grasya sa Ginoo, when I graduated my high school, I was not able to go to college right away. Kaya, pobre ba kayo? Si Papa, gaobras kampo, si Mama, way obra. Nya pito mi kabok. Uno mi kababaye, isa ka lalaki. Na, ang ako iya trabaho, high school pa ko, bataon pa, ang ako niya ginapakaon, permi, manok ng inugbulang. Wala. Eh si Papa, ginaswelduhan to ni Chaubok. Yung buntik dira sa San Carlos. Kag ako na ginapakaon, before I go to school, pakauno ko na lang mga manok. Inugbulang. That's my life, no? Kada Domingo sa Bulangan. Ingon ni Papa to, kining pagtakod og bulang mao ni imong tan-awon gyud mayo, ha? Sa ito niya. Tudloan niya ko paano magtakod, ano kataas ang bulang. No, that's my life. Oh. Ang akon excitement sa una, Domingo. Nga bulang man. Larga, ha? GCT, ama singgit. Una na ko kay tingog, no? Oh. So when I graduated, pero wala na ako gipabayaan ang ako ang pag-eskwela. No, wala na yan. So, nag-graduate to sa high school as an honor student. First honorable mention. Taga-asinda na, ha? Oo, taga-asinda. Si mama ko, taga-timplag kape. Kanang mga manghudhod. Kada bunta na bang, mga tiguwa nga gadalag, mga pukot nga gagmay. Pangwag mga bunog, no? Mga bunog. Kamu di mo kilalag bunog, yung mamanggarano na mo, ha? Oo. Kunya kanang kape, butangan og tuba, butangan pagikuan. Kape, tuba, itlog. Oh, grabing mga manghudod. Ingo ko nung anong mo inom magyunani. Yun siya kay tugnaw kay dagat, pampainit, ha? That's my life. Si Papa, alas 4 sa buntag, lakat na, palitong pandesal. Kami ni Mama, timplag kape. Okay? Samtang timplag kape si Mama, ako naman dali gatuon sa akong nga klase, no, sa akong subjects. Because I have to go to may klase ko pagkabuntag. So everyday, amo na siya. Huwag na ako pabayang eskwela. So I graduated as an honor student now. Di na tamingon by the grace of God. Ingon si Pastor Bini. Sir Ben niya, ang unbeliever, ingon na naman, ha? Murag kalibog po ba? Moingon tayo ko, by the grace of God, I survived in my mild stroke. Ang unbeliever, ano man, ha? Murag kalibog ko, kagabi ko. Tinatita mo gamit, by the grace of God. Hindi, kinipagtindog sa pulpito. By the grace of God, man. So, natabo. So, when I graduated my high school, giupiran ko sa akong maestra, si Mrs. Dulce. Ingon siya nga, Joe, pa-eskulahon ka na ako, kuha ka unsang kurso, but you have to stay with us. This will be a study now, pay later. Yan ba na, engineer? Inko, di lang ko, mama. Di lang. Kani mga maestra, ang ilang madumduman ng mga estudyante, ang mga dungol, ano yung dungol? Badlungon? O bright. Di ba? Kanang mga bugo? Madumduman ay. Ha? Oo. So, madumduman na. So, di lang ko ma'am, di lang ko eskwela. So, ako ka eskwela one semester. I graduated in 1973. Uban sa inyo, mga tao eh. No?
1973. Sa high school. Kaya ko stinta naman ko karon, 70 years old. Okay, 70. Grasya sa Ginoo na. Jamingon mo siya ka. Katogal Pilipis, 70 pa po. Mas ilang paita. So, maglibog ka, no? Pero that was a good message last night, I'll tell you. Ari tadi, equip ta. Wala mo na mag-attend sa conference. Nga pagpangutanan ni mo, Brad, Pastor, kumusta ang conference? Pigado. Wala yun, nga naman, wala'y refund. Wala girigalo. Na! Tanawa na. Kaya inyong giadto diri regalo, ha? Ang regalo, pwede pa na mabilin. Oh. Kunya pagtakos suksok ni mo, gutok. Pero ang pulong sa Diyos, di kinwala. Ha? The most important thing in the conference are the things that we can learn. O, minsahe gabi ni Pastor Ben, ari di take note ko. Ang di na ako ma-take note, dipicturan ko na lang kay daw. By the grace of God. Ha? Dalaw na. So, eskwela ko sa siling ko ma. Ingo ko kay mama. Mulakat ko sa Bacolod. Because from San Carlos to Bacolod, it's like 3 hours and a half. Ingon sa Monsa makas Bacolod ba? Ingo may eskwela ko. Paano ko may eskwela? Ingo mangita ko obra, I have to work in the morning, then I have to study in the evening. Nga naman, hindi ko magpabili na ng tapas mo eh. Natay long sleeve, upat kasugpon. Ha? Nilay color, di ba? Oh. Kining mga young people karon, how I wish they will experience what we experience. Pero mga young people, humlad palad eh. Allowance. Niya paghatag, ipapamahaw sa nubya niya. Uy, batasan, ha? Oh. Niya pirmir mas McDonald. Niya demire, bawag ulang may project, ha? Dagan yun may iguana nun, ha? Alright, so, eskwela, nakita kong obra construction. Ang, sige ko sa among team, kaysa basketball dusi kami, iko, gihagad na ako, mangubra ta. Nga naman, di ta pabilin sa sindaw eh. Pero timpubrahan eh, kaya nga, tapasiro ta nga itong masawa ni, manugabuno, ha? Di ba na-notice nyo kung ang laki doktor, yung asawa sa doktora. Kung abogada, abogado. Kung pastor, maestra. Di ba? So do see me kabok. We went to Bacolod. We look for a job. Nga naman, with a desire to go to college. Ita, lagadat mo, kaning ako maamigo kay giuhaw sa ihi ni Satanas. Ha? Pulig yun. So out of 12, I was the only one who stayed. Sa construction, ako kingnan si Congressman Amante, iko, sir, Congress Kong, iko, gusto ko miskuhilas college. Pero wala ko istaran. Inko kining imong balay nga ginubra, kay patinta ko agod. Inko, pwede ko kaste dire. Ingon siya, nyawa man isuga, sige lang. Basta may istaran lang ko. Yan nga naman, sa mga, iko, iskwila ko. Tumayo ng handom sa iskwila ko. Ang akong tulugan, sa construction, wag ginay-suga. Solo, mitsa. Ilan mag-mitsa? Kanang tanduay, butangan mo pabilo, o gasan mo pabilo, mo na yung masindihan mo. West de Cruz College to Dunya Juliana Heights, 2 rides. So ako gimo isa lang ka-ride para makasave ko talakton lang sa subdivision. I was taking up electrical engineering. So, ang akong gitulugan, plywood, hollow blocks, tumpok, sin nga daan, na ako sulod mo pansyon.
akong pirmi ginabutan sa una-una, I was unsaved. Temporaryo na ni. This is just temporary. Kung natin may challenge sa mga anak na ko, na what we are now, this is just temporary. Mag-faithful lang God sa promise. Amen? May promisa ng Ginoo. Amo na ministry. Atin kag conference, hurot mong conference. Usa ka bulan kung na-conference sa kabulan, intiro isa ka bulan na bukas conference. Nya pagpauli, di man i-apply. I-apply gini mo. Amen? This is about learning. Amen? This is about challenging. Kinanglanon na na to. So grabe nga sakripisyo. Pero ang pinakanindot na tabo sa akong kinabuhi, 1977, 6 o'clock in the evening, at West Negros College, when somebody led me to Christ. May classmate ko nga si Libby Abarte. Classmate tanay kami sa chemistry. Pirmi ko ato niya bantayan. Eh sa Diyo, Pidya, kumusta mo ubra? Kumay man. Ya may share tayo kunin mo. Ano ba na? Ya, ano ba? Gideon Bible, blue. May share ka si mo. Sige halan ni mo eh. Ha? That was my first reaction. Okay? Because I was thinking that my religion is okay. Amen? But that religion is nothing because if you do not have Christ, when you die, so, ginabrihan niya. Di ko interested, nakita na ko niya, di ko mag-speakas. Iya po ko sundun. He was so concerned about my salvation. Now, there was a time in my life that I was so discouraged. Muundang naguko, kining working student ka, perting kapuya. Perting kapuya. Pero by the grace of God, sige lang, jutay lang ang pag-antos. Ang natabo, ginsiran niya ko sa Bible because I was about to quit. Sige siya, Joe, may share ko sa imo, just 10 minutes. Iko, sige. Basta 10 minutos, ha? Oh. But that 10 minutes became 20 minutes, and I do not know how long did it last. But September 11, 1977, 6 o'clock in the evening, I received the Lord Jesus Christ. And that was the starting point in my life. Nga perti na kong lipaya, nagpauli ko sa among ginaubrahan, kaya may barracks kami ginistaran, gisiran akong akong mga amigo, ikaw kabalo mo, siya natabo sa ako karon, I got saved. Pagkabatisan ng security guard, iglesia, ingon siya, noon sa kadyo, nakabaton ko kay Kristo. Ha? Anytime mapatay ko langit na, yun siya, uban ka na ko sa Domingo. Ay insi, iglesia no Kristo. Iko, sige. Ang sala po atong nag-witness na ako, wala ay ako gi-repair kundi in nga church. Mag-witness ka gani, i-repair gini mo. Oh. So natabo, ginalay ako. But God really protected nga. Pag-abot na mo, sarado. Nga no, lit kami. Ang mga Baptist, bisag ko man ang Sunday school, sulod yapon. Sa iglesia, sirado, tuktok siya. Diya siya, manong ka ba? Inya may bisita ko. Ay, lit gani ka mo. So, to make that story short, pauli ko, kay si Ma'am Lolet, bookkeeper na siya sa opisina, ako maintenance. Sigiran ko siya. Yuday, abi mo naglakat mi nilito, wa mi kasulod kay late sa iglesia. Kaya ako sige na, na-save na ko mo. Ay, na-save ka na. Uban ka na ako. Hindi kinatay, tanaw-tanaw siya, tagso tayo ba? Di ba? May crush ka na siya. Sige, ba na? Di ba? Kasi kayo, gindalaya ko sa Takuling. Bible Baptist Church Takuling. Si Pastor Carter pa. Si Daddy Cansino, ang pastor, gadrive pa sa Saraw. Bao dito. Nag-attend ko. Kami, iyop lang ko siya.
pagka magsimba, ko day. Grabe ginyong simbahan. Yung ano man, butig ang kagkamuti, maluto, kaunon mo, wa pa mo man. Maumao kita ni. Awa kasabot ang balay. Ha? Oh. Basta nga ni magwali nubo, di na baptist. Kasi si Pablo nagwali. Nubo, dili. Hoy! Ang misa, dali ra. Ang tulong sa Diyos, di man mo dali-dali na. Mabitaw na dagaga yung mga Christian, yung mga malnourished. Because they cannot stay longer in the church because of the preaching. They're complain, taas ang waliha, oy. Balik sa Katoliko. Maito kay mingon ra, tindog ang tanan, tindog po ka. Pungko ang tanan, ang Ginoo yara sa inyo. Baptist. Kita mo pagwali ni Pablo may natulugan. Dumaan mo man diri. Naiga pa malandong ba? Balo ka pag-abot sa pulong sang Diyos. This should be our excitement. Because throughout the week, from Monday to Saturday, kung wag agatin og Wednesday, you are not being fed. Labi na gid ko ay kagabasag Bible. Ang kaedukar sa imo, cellphone. Social media. Amo na dagang kay mga Kristiyanon nga mga worldly, luwas, but they have the mind and the mentality of an unsaved person. Amo na pag-abot sa opiring tulukon ra. Tanaon ra gud nimo. Samtang ko pa nagtindog, nagbutag opiring, ikaw ni tanaw. I remember the preaching of Pastor Joey Sauco. Ingon siya. I was really blessed by that. Ingon siya. The money that you have in your wallet and in your bag, mahurot na lang na siya without God's blessing. But the money that you have put in the offering, that's the money that God will bless. O, gwapo no, di ba? O, tindog ta. Yung iba sa inyo kasigang mata, ha? Okay. Pastor Jimbo, wow. Kini mga pastor nga moaway kay Pastor Jimbo. Huwag yung mga buot ni. Ha? Perte man eh. Friendly. Happy. Generous. Wala ni mami ba? Among mga anak ani, mura nig magsuon. That's why yun, Pastor Jimbo, di kita mag-away kay kasabanta sa itong mga bata. Oh, when Rebecca was assigned, there is a Cebu as a nurse, amo nila ni Ibon. Like Joanna, that's why, very close ni nga family sa mo. Pastor Harley, 15 years nalipay ko, organized na siya. Pastor, no? Wow. Na yung mga pastor nga, duwa pala ka to'y gusto magpa-organize. Nga, para maging independent, pag gusto siya lupad, bisag din. Mura siya kwaknit, ha? Oh. Para makalakat to, mga atog Amerika, sa ilong ibang mga grupo. Ang offer, pa-Amerika ka. Pag-abot sa Amerika, munsa ka dito? Pangayo-kayo. Binutbot, ha? Hilak-hilak. Hindi na narakaroon mo silbing hilak-hilak dito eh. Kabaw ng Amerikano, ha? Oh. Nadala kag Bible dito nga, do not. Parang gabi, puibri ka kayo. You're insulting the name of God. Amen? Na, wapatakawali. By the grace of God, ha? 1 Corinthians chapter 3. Amen? Ato ning kung ano ng tima. Dapat di ko tayo mo. Hindi ko mawali na lang tani, pero sige ko gamiton tanianay. Ha? 1 Corinthians chapter 3. This is a good theme. Amen? All right. Raise your Bibles. Not your cell phone, not your iPad. Okay? Basa tayo. Bible. King James. Amen? All right. 1 Corinthians chapter 3.
verse number 1, down to verse, tulanod po ito verse number 8. All right, are you there? And I, brethren, could not speak unto you as unto spiritual, but as unto carnal, even as unto babes in Christ. I have fed you with milk, and not with meat. For hitherto you are not able to bear it, neither yet now are ye able. For ye are yet carnal, for whereas there is among you envying, and strife, and divisions, are you not carnal and walk as men? For while one saith, I am of Paul, and another, I am of Apollos, are you not carnal? For there is Paul, Apollos, but ministers by whom you believed, even as the Lord to every man. I have planted, Apollos watered, but God gave the increase. So then neither is he that planted anything, neither he that watereth, but God that giveth the increase. Now he that planted and he that watereth are one, and every man shall receive his own reward according to his own labor. Verse 9, for we are laborers together with God. You are God's husbandry, and you are God's building. Oh, verse 10, according to the grace of God, which is given unto me, as a wise master builder, I have laid the foundation, and another buildeth thereupon. But let every man take heed how he buildeth thereupon. God bless the reading of his word. Let's pray. Amay nga langit noon, dalayaw ni Diyos. Nagakalipay, nagapasalamat kami for the time that you have given us today. We thank you, God, for the leadership of the church, Pastor Jimbo, Pastor Juped. Thank you, God, for the conference. Thank you, God, for the privilege and the opportunity that I can be a part, we can be a part of this great event in Mabolo. Lord, meet our needs this morning. We do not know what you are going to do, but we thank you for your promise. Allow the Holy Spirit to be with us and to speak to us in a very, very personal way. Forgive me, Lord. Cleanse me. Wash me with your precious blood. I acknowledge that without you, God, I cannot do anything. Anoint my heart, my lips, my mind. Guide every word that I am going to speak, that your name will be lifted up and your name will be glorified. Pakamayon tagsa-tagsa, updi kami. We promise that we'll give you all the praise. For we ask all these things in Jesus' name. Amen. All right. So ang ato niya tema sa Sininga Conference, laborers together with God. Ingon ni Pablo, for we are laborers together with God. You are God's husbandry and you are God's building. Karong buntag ang aton niya title is The Assured Victory, Success and Blessing. Sigurado, no? Sigurado. Oh. Sigurado. Kaysa maghatag sa itong kasiguruhan, ang Diyos kag iyang pulong. The reason why there are many Christians that have been defeated because they do not follow the instructions of God. Amen? God did not call us to be a quitter or a defeated. God called us in order for us to experience success in life. Amen? Muna pagtawag sa Ginoo kay Joshua, sa namatay si Moses, sa verse number 8, God made a promise. Ingon ang Ginoo kay Joshua, this book of the law shall not depart out of thy mouth. In that verse alone, verse 8, God gave us 7 things. The first one is the foundation. Kasi iingnan kita nga, there is no other foundation. Very important. In building a building, the most important thing is foundation. Amen? Butong kisulti gabi yun yung sinasabi ni Pastor Ruben, na tinanong niya,
Magkano yung foundation pa lang? Magkano? Oh, kita nyo, hindi nyo alam. Tulog kayo eh. By the grace of God, 5 million. How much money do you have? Huh? By the grace of God, 2.5. Amen? And they were able to start until that building was complete. You can just imagine ka ng mga foundation, di mo na makita eh. When Robinson was built in Bacolod, makita nimo ang mga tag-as kayo ng mga kulom. Kaya ginahulog. Tanan. Nga naman, to protect that building when there is an earthquake. Kita, save na ta, pero ang yawa nagkakatulog. Satan is working 24 hours a day with a desire to ruin the life of his people, of God's people. Nga, imong foundation, huyang. Mahina yung foundation mo. Oh, baptist ka, hindi ka nag-attend ng Sunday school, natutulog ka pag preaching, pag college mo, pinadalhan ka lang ng isang babaeng sexy at maganda. Ano natabo? Backslide ka. Why? Very weak foundation. Kasi sabi ng Panginoon kay Joshua, this book of the law. Our foundation is the Word of God. Importante. That's why every Christian must know this book. And do not be afraid and do not be ashamed to bring that Bible wherever you go. We are in the battle. This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate, feeding. Foundation, feeding. That's why feeding is very, very important in our life. There is feeding in Sunday school. There is feeding in preaching. There is feeding especially in this missions conference. Bakit ba marami tayong mga casualty? Ang gandang umawit. Ang gandang magturo. Pero ngayon, asan sila? Even missionaries and preachers. Yung iba, 5 years lang, wala na. Kining pagpangalagad sa Ginoo, lahutay ni. Until the trumpet will sound. Until Jesus comes. Tahimik tayo ah. Oh, 7 bagay yun. Pero hindi yun ang mensahe natin. Amen? So dito makikita natin, mayroon tayong, kung mayroong 4 piece, ito 5 piece. Okay. The assured victory, success, and blessing. Yung buhay nating Kristiyano, hindi na depende, maybe. Ikaw ba'y say, Brad? Maybe. Pag ikaw ay namatay, langit ba yung pamatuhan mo? Sana. Sana all. Ha? Oh, di ba? Pero ang binigay dito, assured. Saan mo makikita yan? Sabi ni Pablo, God giveth the increase. Are you with me? Apollos, Paul planted, Apollos watered. But God gave the increase. Kaya ang sinabi dito, together with God. You go to the Great Commission, and lo, I am with you always. That's why when you go to a certain field, preaching the Word of God, winning people, you have the assurance that you are going to succeed. Mag-amen ka mo eh.
Ikaw, believe ako kay Pastor Alexis eh. 72 na yun, di ba? O, 81? 73? O, mag-mission pa? Kayo ang bata nyo, mag-backslide pa? 73. Ako sabi ng doktor, Pastor, pag nag-preach ka, hinay-hinay lang. Huwag kang sumigaw. Kung pwede, maupo ka na lang. At babasahin mo yung mensahe mo. Sabi ko, Dok, di ko yata kaya yun eh. Sabi ni Pastor Nono, Brad, graduation namon. Ikaw mo speaker, Pastor do patyon mo nagikwaw. Yeah, I was not ready. Pero pag nag-preach ka, as if there is no tomorrow. Ha? Pag naglingkod tayo sa Panginoon, as if that will be your last breath. Eh, sinabi kanina ni Pastor Jimbo eh. With all our best. Oh. You see, the assured victory. We are on the winning side. Kanta ni, Tony Hudson, ni Curtis Hudson. I'm on the winning side. We are more than conquerors. But why is it that there are many Christians today, even missionaries and pastors, that are living a life defeated? Do not go to the pulpit. Standing behind the pulpit, bringing your problems. Kailangan pag tumayo ka sa likod ng pulpito, ano ka? Naka-full gear. Full gear na. Ready ka na. Sabi ni Dr. Hiles, this pulpit must be hot in order to melt the ice in the pews. This is one of the most important sacred place in the house of God is the pulpit, where every pastors will stand behind and preach the word of God, giving instruction to God's people based on the word of God. Amen? All right. Let us start. Una. Ay, skipan ko na ng iba eh. Okay? Kasi pag sinabi mo kasing laborer, kailangan natin dito kahit sa Matthew chapter 9, sabi ni Kristo, pray therefore that God will send forth what? Laborers. Laborers. We need laborers in the church. Kailangan natin. Amen? Kung minsan ang kumikilos lang sa loob ng church, pastor, pamilya niya, mga full-time. Yung iba, naghihintay lang kung anong mangyayari. Ha? If you have 200 people, and each person will just bring one visitor, you have 200 visitors. Kaya ba yun? Kaya. Kaya yan. Ang problema lang, maraming mga Kristiyano na hindi nila naintindihan ang kanilang trabaho. Yung demonayak, pagkasabya, Mark chapter 5, there's a desire to follow with Jesus. But Jesus said, no, go home to thy friends and tell them how great things the Lord ginawa ng Panginoon and had compassion on thee. Tell them about ang totoong ligtas. You can share anong ginawa ng Panginoon sa buhay mo. You can talk to your classmate. Sinabi ka niya kagabi na, no? Kaya pag estudyante ka, mula first year, college hanggang fourth year, nag-graduate ka lang, wala kang nakakay sa Panginoon, hoy, backslider ka.
You are going to answer those people. Your classmate, pag namatayan, pa-impirno yan, sasagutin mo sa Panginoon. Why? Because you have been there for 4 years. You have not shared the gospel of the Lord Jesus Christ. Kaya maraming mga Kristiyanong malungkot. Maraming mga Kristiyano na walang ginawa kundi magmumurmur lang. Ang hirap ng buhay. Mabuti pa palitan natin ang ating presidente. Ha? Kasalanan ba ng presidente naghihirap tayo? Hindi. Kasalanan ng mga Pilipino dahil tamad. Dahil corrupt. Okay? The reason why there are many people of Filipinos nga pobre, pigado, bisyo. Ang sweldo, 600 pesos. Araw-araw uminom ng beer. Sigarilyo, nagsusugal pa. Tayo. Huy, may Panginoon tayo. We have God that made a promise to us na hindi na tayo iwanan, hindi na tayo pabayaan, at ang Panginoon po ay magsusupply ng ating pangangailangan. Kaya lang, hindi nangyayari. Bakit? So many Christians are disobedient. Okay? All right. Now, in spite of this assurance, let us deal the first. Una. Paul was telling us about the problems. The problems in the harvest or in the problems of the laborers. Tingnan nyo verse 1 and 2 and 3. And I, brethren, could not speak unto you as unto spiritual, but as unto carnal, even as unto babes in Christ. I have fed you with milk and not with meat, for hitherto you were not able to bear it, neither yet now are ye able. For you are yet carnal, for as there is among you inveighing and strife and divisions, are you not carnal? Alright, yung unang tinalakay dito ni Pablo, that in spite of the assurance that we have, that God is our partner in this work, pero pinakita niyang problema, ang hindran sa paglilingkod. Ano? Carnality. Carnality is the number one problem among the workers, among the laborers. Ano yung carnality? Christian ka, pero parang unsaved ka. Uy, mag-iimi naman kayo eh. Ha? The problems of the laborers. Paul was telling us about the hindrance in serving God. Disunity among the believers. Yung mind natin at mata nakapokus sa material na bagay. And sometimes preachers and pastors are competing with one another. We are in the ministry not to compete with others. We are in the ministry to do the job that God has given us. And that is winning souls and supporting missions. Don't act as if you're a baby in Christ. May mga pastor nga masandad pa, ma-offend pa. Atin ka conference, di ka malate. Atin ka conference, see to it that from the first speaker until the last speaker, may nakukuha ka. Hindi ako nagalit, ha? Hindi na pagkatapos ng conference, Brad, kumusta ang conference? Pambihira, mahina. Bakit? Walang refund. Walang barong. Walang sapatos. Kaya tinigil nga ni Pastor Ruben eh. By the grace of God. Tinigil yan eh. Di ba? Oh. Kung pumunta ka dito, at yung layunin mo, kung ano nandyan. The Missions Conference of Pastor Arsaga was a unique conference. Pero one day lang eh. Oh.
I was there preaching Monday morning and afternoon. Ang expectation nila is only 400 pastors and missionaries. Magkano binigay? Almost 600. Yung iba, hindi pa kontento. Nilagyan na nga yung ano dito, yung parang ano ba, bracelet, na talagang nalalaman kung pastor ka. Yung iba, pabalik-balik pa rin. Pababa niya, balik na naman. 5 kilos na naman, ha? God needs laborers that are honest. Yung material na bagay, temporaryo lang yan. You dig your own well. Amen? I'm not against missionaries and pastors attending the conference. But if your desire is just for material things, not something that you can learn, you are in the wrong place. You look at the sacrifice. Saan ka makakita ng conference na catering, 8 ulam? Grabing kahoy. Yung mga dala ko, na 15, 15, sabi nila, Pastor, busog pa kami, kain na naman. Sige lang, 3 araw lang ito. Baka akala nyo may susunod pa. May mga, hindi naman lahat, may mga pastor missionaries na nag-attend sa conference, 7:30 na, nakatihaya pa, hindi pa nakapaligo eh. If that is the kind of attitude you have, it is just a manifestation that in your job, in your ministry, you are lazy. Hindi mang bayabang, alam na membro yan. I woke up at 4 o'clock. 4 o'clock is my prayer time. I have to pray. Why? Because I am nothing without God. I need His power, I need His wisdom, I need His guidance. Without prayer, you will never accomplish anything. This is not just about diploma. This is about the favor of God. Maraming may mga diploma dyan, nag-quit naman eh. Amen? Kaya mag-learn tayo. Ano bang sikreto ni Pastor Jimbo? Ano bang sikreto ng church na ito? Bakit maligaya? Bakit maraming pira? Pareho lang Diyos di pinaglingkuran natin. Bakit tayo? Parang wala tayong ibiling bigas. Ha? Ito sobra-sobrang bigas. Oh, kita nyo? Matamlay kayo. Ha? So, dinidil ni Pablo yung problema. Bakit? Pag itong problema ito, hindi ito masosolve, it will hinder the work of God. Ano bang problema dito? Hindi sila lumago. Lack of spiritual understanding. Babes in Christ. They cannot handle hard preaching. Members are easily offended. There is strife, envyings. Ibig sabihin, hindi sila lumago. Pastor ka, missionary ka, tapos nasabihan ka lang ng medyo, ha? Tapos offended ka, di na ako mag-attend sa conference. Out of place ko, kahit man lang mag-shake hands, walang kumakamay sa akin. Ikaw ang lumapit! Grabe si Pastor Jimbo. Ang mga shake hands niya, mga speaker lang at yung mga kasama niya. Tapos doon pa sila kumain, kami hindi mo lang isama. Huwag kang magpa-espesyal-espesyal. Bata yan. There's disunity, problema nila. Immaturity, problema nila. Oh, may away-away, jealousy, strife. Sa ministry, walang favoritism ito. Maglingkod ka, hindi ka naman ano ng pastor mo sa balikat mo.
But be sure, God is watching you. The real blessing is from above. Ako hindi ko pastor nga. Pag mag-alaga na kanta, that was good. Magtikalo na. Mahangino na. Amen? Kahit anong ginawa nila doon, hindi ko sinabi, Brad, wow, that's it. Wala. Pinagalitan ko pa yan eh. Pero sa puso ko, para maging matibay, hindi dapat tayo manatiling bata. Amen? Problema lang. Pag hindi na solve sa ministryan, hindi tayo lalago. Problema eh. The problem of the laborers, which is the hindrance of their service to God, that's carnality. That resulted to disunity. You need to have a good attitude in the work of God. Attitude is very, very important in the ministry. Sa likod mo yung iba niya, sino to speaker? Pastor Ruiz, agoy, akigan ta na. Anong bangwali ko akigan? Kasabahan? That is how I preach. Wherever I go. One time, pagbakasyon na mo dito sa Amerika, invitar ko. Sila yung pastor, Brother Ruiz, is it okay for you to preach? Well, you're the pastor of the church. Okay, you preach on Sunday. Yung mga Amerikano nga daan, antes ihatag na sa imo ang microphone, alas 11:25. Alas 10 sugod. Pero on that Sunday, nagsimba kami, 26 kami. Binaklan ko, bumili ako ng mga barong sa aking mga manugang. Nakabarong kami lahat na malalaki. 11 yung mga apo namin. Nag-church kami. So sabi ng pastor, Brother Ruiz, is it okay for you to preach? Well, you're the pastor of the church. Hindi kanta. Ay ila Sunday school nga na. Sunday school, may donut. Kung rito, busog mo pirme, ha? May donut, may kape. Gusto lang. Nindot sa Amerika eh. Paghatag sa akon, 11:20. Be sure na pag alas 12, tapos ka. O kung hindi, ikaw matatapos. Ha? Mga Amerikano di nakatinirlawig. Aguyat ko, siling ko siya. Siling, you know what? I've been attending churches in this country. And I found out there is no God. Members are so concerned about their appetite, but they're not concerned about the Word of God. They cannot stay longer in the house of God for an hour. But in the ball games, they want overtime. Di ba pag basketball, gusto mo overtime? And when they go to the restaurant, they can just stand over there smiling, waiting for their turn. Di ba kung magkaon ka, papungkong ka pa nanay? Papungko ka, hulat ka sa imo nga. Mag-imig san mo, oy! Ha? Hulat ka sa imong panahon. Ya, tapos buffet. Dugay ka kay muhalin sa lamisa, kay nga dako kay kaon. Pamamerkano, tulog kayo sila eh. Grabe nga Pinoy, ha? Di kayo madlock, why? You are preaching the Word of God. To the reason why many churches in the States are declining and dying. And some are already dead. Because they have lost their excitement in the Word of God. Introduction pa lang ko. Ang pastor, mapula, maputi,
Di siya ka, uneasy siya. Na, ano daw madisgrasya, tas niya, oh, ha? But after I preach, by the grace of God, only few were left in the chair. In the pews. Puno, some are crying. Damo ng lamano. Ingon nila, Rachel, how long did your dad pastor a church? Ingon si Rachel, almost 40 years. No wonder. Inya, is he really like that in your country? Ingon si Rachel, more than that. First point pa lang ta. Alright, so, wherever you go, itong hindrance natin, ito yung problema. Maraming mga pastors and preachers na kuminsan, iwan ko, baka, siguro, sa kuwan pa sa, parang natakan ba? Parang, ha? Idili, tapulan na bang, bro? Bro, wala, layan na ba? Layan. Layan na. Layan na ta. Uy, ang atong trabaho, very exciting ni. Amen? Di ko ni pwede ibaylo. Ha? This is what I love. Preaching is my life. Hindi na ko galing Kapulaw. Kay mga doktor, pastor, kailangan 9 o'clock, tulog ka na. Sa una, alas 11:30. Mata pa nagtimprano. Pero hindi na pwede, kinakagay kag-stroke eh. Dason, pirmi pa kahambalan, pastor, be careful with the second stroke. Basi katapusan mo na, hamakon mo na, wala encouragement. Murag second coming ba? Oh, the worst is the second stroke. Ah, grabe. Ako nasawa mo yun niya. Pa, ayaw na lagwali pa. Nawa na. Pati nga akong mga anak. Ay, nagwali. Nga naman. Ba't ikmastukon ka? Ah, tilawan ako singgit-singgit. Mura ukira. Isa ko nubuhin yung opiringan mo na. Oh, the problem of the laborers which cause the hindrance in our service to God. Sila ni Pablo, dito sinabi ni Pablo, problema, immaturity. Carnality. Divisions. Grabe. People cannot handle hard preaching. They remain as babes in Christ. So kinalan, ang problema, sulbon yun. Only by the grace of God. Kinado na grace, ginawa. Alright. Laziness is another problem. Boda mo ka mga pastor, tapulan. Tapulan. Laban ang tulog kaysa trabaho. Ha? Laban tulog. Kinanglan pag missionary ka, may ara ka Bible studies, mga 4, 5 Bible studies in a week. You have to 2 to 3 hours soul winning a day. I cannot even understand for a missionary who is young nga hindi makabuild og trabaho. Single ka. Kailangan trabaho ka mayo so that one day, when you get married, you have already a ministry. When we started the work, only by the grace of God. 5 kabilog anak na mo. Babayi. Si Jennifer, grade 3. Ang kaluwa, si Rachel kag si Leah, grade 1. Rebecca, nursery. Jemima was 8 months old. Asawa ko, anom ka babae, unom. Ang imong allowance sa mother church ko, 800 pesos.
Ang rental mo, 500. Abi ko, accountant ka, sumaha. Only by the grace of God. Amen? Survive. Oh. When I answer the call of God, I ask God three things. One, give me joy in the ministry. Lord, bigyan mo ako ng kaligayahan. I want to be happy. Kaya hanggang ngayon, maligaya pa na ako eh. That's why I don't like to talk to pastors. Nga pag istorya, ulaan niya ka, tagaan niya kasi ng mga problema niya. Brad, napo ko'y problema oy. Blessing ato istoryahan. Ikadua, supply the needs of my family. I have 5 children and a wife. Pagtandaan nato mga babae ni high maintenance ni mga babae. Make-up, lipstick, pulbos, ha? Manicure, pedicure, eyelashes, ha? Kay kung dili po na ni mo ipatipan, dalira na malusyang. Kinanglan murag sakyanan nga daghang kay accessories. Unya, gipangasawa nimo. Unya tamaran ka, duha na mong muantos. Unya may ganay paitan ning ministry, pobriha ni oy. Tanaw lang ng mga pastor nga nagtiliner, pila na katuig. You look at them, they will talk of blessing. Karong kadungog ka, hambugiruhan pastura oy. Ay, naunsa ka? Material things di man na natin pag-arbo because that is the least of all the blessing. Pero resulta na kayo nagtrabaho kay. Sa problema lang, hindi tayo masulbar na. Kabalo ka laban niya problema, pastor. Laban niya problema, missionary. Nga naman, kayo naman kay kalipay. Ano kay kalipay? Nag-maintain ka na lang. Don't you know that there are churches, pastors, and missionaries, they are just maintaining the work of God. Why bisita? Why baptism? Why improvement? Ang pastor, sige lagsuroy, dalagbula, basketball. Hoy, mag-player ka na lang. I'm not against basketball. But it should be. Bang God is a God of order. Hindi nga Lunis, basketball, hastas gabi. Martis, basketball na po, hastas gabi. Nya Sabado, basketball pag yun. Hoy, Sabado, bisitisyon na. You visit from the morning until in the afternoon. Ako yaga-drive ako sa Kenan. Manugat. For 40 years. Sitinta anyos na. Ikaw, pila ka? 28 pa lang, na kay gout. Na kay arthritis. Na kay sakit. Anong sakit mo? Bato. Batugan, ha? You don't even deserve the blessings of God. Because blessings are for those who are faithful. For those who are sold out in the ministry. Kita mo yung testimony yan eh. Mga anak niya. How is kung may araw pa ito sa una tani mga cellphone bla mabidyo naton? Kung kisagikan ko visitation, abot ko, misis, nagilak. Kung sa mga hilak mga ray. Di ba tayo bugas? Away bugas, di ka mo hilak ko atong cheeseboard. Ha? Bisa di ko kabalong doon cheeseboard, mo na yung weakness. Oh, kuha to cheeseboard, chista. Nalimot siya. Nagutom siya. Lang. Yang ano man kung mag-away mo, masolve ang problema. Ang away di na masolve ang problema, mag-worse na. Kamong mga asawa sa pastor, kung hard yun kayo,
Ayaw mo reklamo. Nga mo puli mo sa inyong nanay. Paano man ito magkalasave? Nga imong tatay, Mormons pa. Have a good spirit, attitude. That's why problems should be dealt accordingly. Ingon si Pablo, we are laborers, but you go pa ka to siya isa ka. Uy, ang problema, Mario. Number 2, 5 man lang ni kapis, no? Kapi. All right. 1 Corinthians chapter 3, go there. Verse number 9. For we are laborers, I love this, together with God. Number 2, the privilege that we have as a laborer. The problem, the privilege. What privilege we have? We are so privileged that God works with us. Sigurado, dili? Sigurado. Ingon ang Biblia, for we are laborers together with God. We are not alone in this work. We have God as our partner. We have God's presence on our side. That's why we are privileged. The privilege that we have as a laborer. Nga privilege man ta? Because of treaty. Because of our companion. Sino nga ito upod? Staning? Sino upod na ito? Kasi ikaw ba na ito? God. God. Amen? Ang Diyos amo ang atong kauban. Kag ingon siya sa Great Commission, and lo, I am with you always. Even unto the end of the world. Amo man ang promise yatag niya kay Joshua. Oh. Whithersoever thou goest, upod ang Ginoo. Amo na, we are privileged. Because of our companion. Anong companion natin? Diyos. His presence. Ang presensya sa Diyos. Sang una, sa wala pa ta nagapangalagad, kinsay atong kauban? Ang yawa. Karon Diyos na. Alang-alang ako magsinggit ko sa una, larga, hari, korona, kauban ang Diyos. Hindi. Hindi. Ha? Karon kauban naton ang Diyos. And God equipped us with His grace. By the grace of God. Kita ni mo na. Ha? Kuya, mundang pa ka? Kaning mga misyonari, tugat-tuga niglakat niya muli. Ako, agi ko yung naong anay iatubang. Maingugug ka nga, bitawag ko sa Ginoo. 3 years after na ka. Bakit siya nagtawag ni mo? Ako, nagsala na ko ato eh. Di man gitong Ginoo ba? In the ministry, amina mayo, we should not be emotionally driven. But we ought to be purposely driven. Ang ba ni emosyon man? Pagkanpiris, kita mo, nagsurindi sa pagmisyon. Asa sa mo misyon? Sa Canada. Ako dito ko sa Toronto. Ha? Salamat ko na yung mga misyonary, gitawagan ng mga lugar. Ako, di bisag isla. Di. Salamat lang kung gitawag ko sa Diyos sa mga katubuhan. Mga katubuhan ba? Surrounded by sugar canes. Amo lang ko na. One time, minagsulti sa akong pastor sa Manila. Pastor Ruiz, you need to start in the city. May man ba? Pero kung siya rin musulti, di lang ba lang espiritu, di ko eh. Ha? Muna dili nato hilabtan ang trabaho sa balang espiritu. Amen? It is the work of the Holy Spirit. Sino niya? Separate me, Barnabas sa Paul. Salamat na may gintawag. Di wala man tagitawag dito, ang ato ni Mohon, suportahon lang nato. So that we can be a part of their labor. Di ba? Pagkapilangan natin ng missions conference, niya starwag nagyapong support mission.
Pila na ka mga baboy, naghalat silang kinabuhi. Kada kantirin sa mga baboy ningon, hiramay! Hiramay! Eat me! Pila na ka mga manok! Oh, balik-balik ta diri. We saw the blessing. We saw what is happening. Kita mo ora gyapon. Nga naman, wa mausab ang atong mga kasing-kasing. Oh. Wa mausab. Ako asawa di nalagawan. Dili pa nasuroy ba? Ay, isa mga asawa ni kuyaw ni kayo, isa mga marites man eh. Amo na ako asawa, wala na suruya may mga kuban-kuban kay nga makakuha siya may istorya di mayo. Kailan basta pastor pag-fellowship. You talk about something that will encourage you one another. So inyong mga bana, ayaw nyo ikumparar sa ubang mga pastor. Tani, pariw ka to. Uy, lain-lain ang pag-deal sa Ginoo. I cannot be like Pastor Jimbo. I cannot be like Pastor Ruben. How I wish I have the knowledge kag wisdom kangay siya. Pero kaya mula nagyatag sa kuha sa Ginoo, mula ko dira. I have to do my best. Amen? How I wish I have a building ang foundation, 5 million. 5 million, paano mo 5 million? Offering mo, 20 lang. Piliton mo na, pukson mo. Dumano kagid nga, grabe. Mga pastor, pag mo sakyanan nila, nga ikaw tagagag sakyanan, kapalit kag gasolina. Sa ministry is not just about material things. In a ministry, what is important are the souls that you want to Christ. Imo na, tudloy na, disciple na, kay makagraduate na, makatrabaho na, magsima na, mutahit na, mag-first fruit na, balda. Paldo. Ha? Tawa mo na ng uso ka ng paldo. Oh. Alang-alang man nga, mangitay gigad ako, gagi mo nga, membro, managiti. Tricycle driver. Brad, hatagi ka mayo. Halusong niya may kwarta. Ikaw ba galing mo hatag? Tara. Pero ang amazing dira, kung diin tagibutang sa Ginoo amo ng mga tao, pero may ministry. May ministry, wala kami manggaranon ta. Wala mi diray negosyante. Wala mi dihay mga tao nga dagko kay sildo. Wala. Pero mga membro lang ang nakatuon. Nakatuon. We run our jeepneys. Pila-pila ang jeepney. Dalag ko. Canter, Sibro, Siliste. Siyam ko po. Dalaban. Pilang fuel na. Tricycle, pulo ka po. Pila ng gasolina. Okay? Dalagan man. Dagan man tanan. Magparehistro ka. Pila nga lang. Gusto ka ministry na kay mga bisita nga tag-isa kagatos kada semana, hindi lang anniversary. Last anniversary, we had 876 visitors. Last October. Wala mo ma-reach ang among 1,000 nga goal. We distributed 13,000 flyers. We baptized more than 170. Ingon iban, asa naman na? Pamangkutang Ginoo. Kay pulo to ka na isaran balik. Only eternity will tell. Isang mangita ka ba? Asa man yung naghagayin baptize, asa na naron? Pero siya wagi blue baptize ba? Wa po siya ikalaga na nawitisan. Ingon ko siya, pastor, kung gusto kagid mangitaan pangutan si Jesus. Kay pulo iyang giayo, usara ni balik. Where are the nine? Inubrahan ko nag-outline ng where are the nine.
They are in the place of no growth. Puro G11 kabuk. Di na ning 11 ni, siyam ni. Pagita, kaya iba na naral si simbahan. Damo na baptis sa sagay. Ang iban dira nga, membro nila, kami nag-witness, nag-baptize. Kusagi kag pangutana, diin sila, nasa inyo. May gani, nag-ambit ka. A soul-winning church is a church that is happy. Ano na? Sige, kag-criticize nyo, mga kaka-witness. Maabrihan ba na di, kung wa mo tubo? Ang imo, 8 por 8 lang. Hasta ron, wa mapuno. Sige kag pamantay sa trabaho sa uban. You think about the privilege that you have. You have a companion. A companion which is powerful. Who owns everything. Amen? The privilege that we have as a laborer. We have our companion. Second, our confidence. Anong confidence natin? Ha? Anong confidence natin? Kauban siya nato. Our confidence is not in our ability. Our confidence is not in our job. Our confidence is not in the way that you speak, but our confidence is in God. God uses ordinary people. It might be that you cannot preach like Pastor Jimbo, like Pastor Abante, like Dr. Gisalba. Be as you are. Just preach the word of God because God honors it. Amen? Then number 3, our cause is heavenly. Amen? Pribiliyo na to, kaya nga itong kausa, langit nun. Sa una gani, mangin matay kasi mong trabaho. Huy. Anong trabaho mo sa una? Di ba, pulaw-pulaw ka? Daw halusun na lang, di ka mundang. Karon trabaho ni sa Ginoo ang aton kausa langit nun. Our cause is heavenly. We want to bring people to heaven. Why not do your best? Ang kwarta, pag hindi mo na gamiton sa hilikuton sa Diyos, wag yun na'y kwinta. But the money that you have, the work that you have, the business that you have, if you are going to invest that in the work of God, there will be so many people one day that will thank you. That will shake your hands. Masiling. Ang aton investment, wala di. Tuwa sa langit. Ha? Laliman ka ning gasto, Kitiring ko ta dire niya hotel pa. Pastor Jimbo, thank you sa hotel, ha? Namiawi. Oo. Mindot yung hotel mo, Stian. Yung pagpauli na to, basi pangitao na to ba? Ha? Agi ran eh. Agi lang, pag-abot na to, pagpauli na to, ano naman din? Trabaho na sad. We are so thankful to the Lord that there is a church like this. O, ang gasto, pwede na ipatindog ko, building mo. Patamat. Pero, kung gamito ni nga conference for anybody to give his life to the Lord and to be in the ministry, it will be a miracle. By the grace of God. Pindot ni balik-balik by the grace na. Alright, number 3. Dali na lang ta. 5 man lang. Pila na kape? 2 na. Anong unang kape? Problem. Sino problema? Sige na ako. Kinsa'y problema? Sa mahilig mga ito, problema kagit balabran. No, kaya na 3 katudlo, nani mo? Kinsa'y problema? Kita. Lord, I know now my problem. Sometimes I am acting immature.
Sometimes I'm acting as if I'm say, maisa magugod. Makuha ka ba? Masina ka? Psalm 37, be not thou envious against the prosperity of the wicked. Nga naman, temporarily you shall be like grass that will be soon cut off. Ilang maitirira na sila eh. Ang ato langit yun eh. May koronasyon pa ni. Amen? So problem, ikadua, privilege. Number 3. Ayaw kauban ta ni. No? Number 3, the kind of people needed to do the harvest or needed to do in the harvest as a laborer. The kind of people. Anong klaseng mga tao? Engineer, praise God for engineers. Lawyers, praise God for lawyers. Doctors, praise God for doctors. Businessman, praise God for businessman. Manughilot, praise God for manughilot. Ha? Ha? Pero anong klaseng mga tao? Alright, number 1. It always starts with, his conversion is not questionable. Ang iyang kaluwasan, dili questionable ba? Sa manisikuan niya, say ba gani? Kanta manisikuan niya. Worldly man kayo? Puro man maluwas. Mamalikas pag yun. Yung musukol pag pastor. Yung makanta-kanta, I love the Lord. Pikton ng bibig mo karon ha? Whose conversion is not questionable. May mong kinabuhi, klaro ba? Your works will follow. Amen? Ang atong kaluwasan, dili questionable. Nga ang tao, dili magbutang og question mark ba? Amen? Dili lang ta Christian kung Sunday. Ha? We ought to be true that Christ lives in us. Amen? Whose conversion is not questionable. Daghan na diri ng mga tao. That wherever you go, you shine for Jesus. In your workplace, in the place where you are, shine. Kung negosyante ka, be kind. Talk to people nicely. Pag may mga sulugoon ka sa inyong balay, pag Domingo sarado na, let the maids. They are not maids, they are souls. Amen? Whose conversion is questionable. Is not questionable. Dili ba ma-question ng tao? Luwas na. Maot magkaibatasan. Oh. Libakira man. Palaaway man. Amen? The kind of people, hindi man makagamit ang Diyos sa tao nga di gyud tinuod nga luwas. Ang ginagamit sang Diyos kanang taong luwas. May Kristo. Amen? Muna nga, magsulwining gani kita, I always encourage, remind the workers, the full-time and the preachers, that when you explain the plan of salvation, make it thorough. Make it clear, klaro. Emphasize mo yun nga ang tao makasasala. For all have sinned and come short of the glory of God. Hindi lang Brad, isa kamot. Save na. Save na siya. Ayaw, masuko ko na. Masuko. Because every person that will come to our building is a privilege. It is a work that we need to do. Win it. Karon may ara na ginatawag nga easy believism lang ba? Basta pagtas ka mo, say, praise the Lord. Pilang naluwas? Pilang bisita? 150. Pilang na save? 170. Ha? Makon mo 150 lang, 150 bisita, 170. No. We are not in the ministry, paminaw, to impress people.
But we are in the ministry to glorify God. By His grace. Tama na. Tama na, importante. Wala mga leader, kasabang mga leader, basta dili, may ara makana niya dili mawitnisan. Masukugi ko kaya man kasabaan ta sa Ginoo. We are not forcing people to believe. That's why we need to show to them the Word of God. Kay di ta kabalo og makabalik mabanag dili na. Amen. All right. Okay. Whose conversion is not questionable. Second, the kind of people needed, people who are consecrated. Amen? People who are consecrated and willing to be corrected. Mayara yung mga tamang Christian, dili gusto kuriran. Mag-iminsan mo eh. Mingaw na mo kayo. Mundang na ko, ha? Oh. Willing to be corrected. Ari kita dire para koreksyonan kita mo itong isulti gabi. Para magtarong tao eh. Koreksyonan ta sa aton pangsinina. Okay? Alang-alang nga mo simba ka. Unyang imo sinina kung babae ka, kitaon mong ilok, unya lagom kayo. Dress right. Unya nubo kay kag palda, nya mo pungko para sa tubangan, hinambit ka pa, hindi natakawali ana. Ha? You have to remind yourself that you're coming to the house of God to worship the King of Kings. You are not there to, hindi kay pasyon-syon eh. Malalaki mo man. Pagbarong ka mo, pagpulo, pagkurbata, hindi t-shirt, mas may pa sa inyo ang mga manugunting. Ang mga barbero, nakabarong. Ang mga Christian, naka-t-shirt lang. Amo man tong gitulog yung gabi. Kurbata. Oh, barong. Pastor, mahal kayong barong. Ay, agoy. Kada nagagong pulo nga gikan sa UK. Anong UK? Okay. Okay. Start. Okay? Pagunting. Ang ako ni Buka rin manugunting ko ni Binji. 5 lang ni Kadlaw. Magpagunting ko Monday. Pagka Monday, pagunting naman ko na. Ha? Pastor, mahal ang haircut. Di magpakalbo ka mag-wig, ha? Para mura ka si Marculita, ha? Ano yun ni Pablo? Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Amen? Be a woman, be a lady of Christ. Amen? Sabi mo mga Baptist, ginakuha ni sa mga Pentecostal. Ang mga babae sa mga Baptist, wanay klaro. Kaya kanang mga Wanis nga Pentecostal, kag mga Branham, kanang mabuhok nila, hasta ginasa. Yuta mo, pating mga abog dala. Ha? Tag-as kay sinina. Mga Baptist ya, grabe. Kuhito ni mo, pagbalik ko, babay, suri na ha? Ang buhok yan, nubo kayo. Glory na eh. No. Kina na may standard. Kung may ara pa dapat may standard, kita nga mga luwas. We are saved. You have to be a light to this world. Mayang people, hindi ka mo magpadala sa sulog sa kalibutan. Because the world is changing. But the principles of God remains the same. Wala nag-usap din Bible, oy.
Amen? Oh, lain nyo panulo ka. Huwag pa ta. Ha? Whose conversion, people whose conversion is not questionable. People who are consecrated and willing to be corrected. A laborer who is committed to do the job until Christ comes. We ought to be a finisher, not a quitter. Don't be like Demas. Kina-finisher kita. Bahala na. I do not know. I remember the time when Pastor Eddie was preaching. Atong barko nga sa Kellen Pablo nagkalaguba. Kagang iban nag-abot sa Huigad. Kaya sabi sa unsa ilang ginasakyan. Pero they were able to reach the shore. Kitawa ta kay balong sabi matabuan eh. But the good thing is, we can be a finisher. Amen? By the grace of God. Kita mo na. Ha? By the grace of God, yapon. Grasya lang ni sa ginawa katapos tayo. Okay? So, na-stroke ko, the first thing that happened to me, until pag-abot namon Monday, abot me, ingon si Pastor Nolo, Pastor, ang atong panihapon, alas 6, alas 5:30. O, si Pastor, nga dito may nag-star sa kwarto, duha kabok, aircon man siya, galing di siya kasarang sa init sa balas, bye-bye. Puting initag yun. So nagkaon mi. May restaurant man, kaon mi. Nagkaon namon. So, ang i-order ni Limil manok, ang ako kuhan, isda. Bo, nadunlan ko. I thought that was my end. Natapusan na yun. Di na ko ginawa mo. Nang lagom na gugo. Gamay ra kaayo nga manok na bangil yo. Ako matasigan ko kayo. Okay. Gamo na lang ko na. Gilagas ko akong ginawa. Ang tag-iya sa restaurant nga Amerikano, ni dalaga na nago. Ang asawa, they were calling an ambulance, rescue. Si Ma'am Lolet, wag ginahimo. Si Lemuel, yung giyatan rin. Lagom na po. Tingnan ko, saan ko na Lord? Are you going to take me home? Mauta ni namatay ka na doon lang. Abi lang dalok yun ta. Abi, sirok-sirok na kita. Sa ako na una lang. Last breath na ako. Pag-uman ako, gumawa sa pastor. Gamay-gamay lagi kayo. Then, dito ko sa tubang sa baybay. Sa ilang restaurant, laghap ko hangin. Feeling ko, how life becomes death. Nubo rin kayo. Nubo lang kayo. Dugay-dugay na ang rescue. Iko din na lang kumadto. Kaya okay naman. Hindi, atugig ka. Dala ko sa rescue. Dala sa ospital. Pahigda ko dito. I rested. Nag-pray ko sa Lord. Thank you for another life. That was Monday. Pag-preach na ako pag Wednesday, na-stroke na yun. Mild stroke. I cannot move my left arm, my left leg, sa guyod na ni. Pero nakatapos ko wali. 50 minutos. Kini, tulok oras kini. Murag wala naman. Di po tulok oras. Kulbaan mo siya. Tulok oras yun. Gabi bitaw, tulok oras. Murag wala naman tuwa. Oh. Suroy ka gani sa Ayala, upat mga oras, wala ka naman po, di ba? Oh. So, na-stroke ko. Ingo ko kayo dyan, Lister, dyan. Massage, i-massage mo na eh. Massage, back and forth. I-massage lang. Ang nalipayan ako, kay akong tingog, wala mausab. Ang akong babawa makiwi. Og nakiwi pa, imo yung nag-kinulod ko, nalapukoy. Di ba? So, dinala ko sa ospital. I-admit, tanan niya laboratory, gina-apply. Salamat ko that after 1 hour and a half, inigbalik ni siya. Pagsik na po siya. Ha? I was okay.
But 1 month and 2 weeks, I was not able to preach. Gusto ko man magwali, pero di pwede. Pero pasalamat ko, wala na ako balibari ang akong mga invitasyon. Luwas lang sa isa sa month of April. Kailang alang yun. Pero sa takulay niya maninoy, okay ka lang, okay ah. And I'm glad that there are so many people, pastors nag-preach ako. Pero there was a pastor nga nag-preach. Ingon siya sa Negros, Ila Youth Camp. Tanawa! May usa ka pastor nga nag-criticize sa outer darkness, wa nakawali. Duha, tulo na ka Domingo, gingabaan. Ha? Kuyawa. Ang akong sabat, simple lang. Gipakita sa ako siya ka pastor, pastor, tanawa ni iya wali. Ikaw magkatanaw silang wali. Oh. Nya mo ni ang wali, upabailan na yan, naslabton sa Ginoo. Pero sala lang sa pastor. Nga naman, duha pa ka Domingo, di pa tulo. Iya tulo ka Domingo. Amakon mo na nag-criticize sa outer darkness. Di gabaan? Nabay gaba? Ang gaba yan is Katoliko yan. Oh. Ay, kung sige lang iyaman ng diretsyo, pabayan lang siya da. Basta di tamutuo sa outer darkness. Ha? That is the doctrine of the devil. Oh. Ako isa malang pabanggutan ako. Ikaw last na eh. Para mahumaning atong diskusyon. Kaya nga ang pizza pwede tinagaya. Ha? Duwa na good chorus. Diskusyon na naman sa outer darkness. Order o dako kayo pizza. Nya iskog na yung pizza. Gana na. Gahi na kayo. Di man mo makaw kasi istorya. Kay mo na kagkaon. Punggan maga. Dali lang ba? Ano na po? Ano? Ako simple lang yun. Ako pangutan na siya. Okay, pastor, I respect you as a pastor. You have been a part of my life. Ang ako na putan na sa imo, are you faithful? Tutong yung ka, sigurado ka 100%. Hastang balik ang Ginoo. Di masakasabat. Kaysa ako lang, pastor, in every area sa atong kabuhi kung magsulti kag faithfulness, pirti na naghana. Sa relasyon lang, birahon ta ka. Ego siya, how faithful are you in your relationship with your family, with your pastor? Wala kay ginaaway mo ko mo. Outer darkness ka, unay kasi mong tari. Ha? And it is the responsibility of every genuine Baptist to protect his pulpit, not allowing anybody to stand and preach outer darkness. Di man kakamutuan ng ano imong mawalihan na. Every time you stand behind the pulpit, allowing him to preach, o kung ikaw, you are just declaring that it is okay. Uy, doctrine in tao na, uy. This is not about friendship. We can be friend. Pero pag-abot sa doktrina, ingon ni Pablo Romans chapter 16, 17, 18, avoid. Di ibang kagani magpawali. So sa ka pastor nga, gikoy imong immoral siya. What about doctrines? Oh, sige, murag linong mo. Linong mo, tiba mo eh. All right. Before I close. Amo na pinakanindot siya. Ay, salamat before I close na. Dugay pa. Alright. Amen? Oh. The assured victory, one. Ano to na? So, gidil ni Pablo, the problem. Second, the privilege that you have. Third, the people, the kind of people needed. Okay, number 4. The possibility of the victory for the harvest to be accomplished and enjoyed. The possibility. Anong possibility sa Cebuano? Ha? Posibilidad mo, Maura. Basta, posibilidad. Oh. Wala ka na bang kasiguruhan ba? Murabay mo, yun ba? The
possibility. Posible ba? Imposible ba? No. It is possible. Why? Because God has given us the tools to do the job. God has given us the complete weapon to defeat our enemy. Pero anong problema? Wa na ito gigamit. We have neglected our responsibility as preachers. Mahadlok man ta. Ha? Di ta dapat mahadlok kay Biblia man eh. Ingon ka, what the Bible says. Will nun man na, Bible, Baptist, Church, what the Bible says. Kunya, ang imong ginawali, dili what the Bible. Magpakatutuo ka, Sprite ba? Ang Sprite, di ba? Ang Sprite, yun nun? Ang Sprite, yan eh, magpakatutuo ka. Kung Baptist ka, kinanglan Baptist yun. Do not allow the Pentecostal to stand behind your pulpit. Ano ka, Pastor? Kidaghan ba nagkwarta? Mo bitaw na nga, dira nagsugod ang problema? Naglain imong Bible. Naglain inyong music. Baptist ka, pero ha? Grabe, kuyaw na kay karon last days maguni. We in the last days. Dali na lang gini mo balik ang Ginoo. There is no reason for us to quit and to stop preaching. This is now our privilege to preach. Amen? Di ta dapat magluyal ho. We ought to be loyal to the principles of God rather than people, because people change. The Word of God will never change. Ako ay respect sa akong migo. Kayo ay nagausap. Muadto ni Sagay. Sadya mi kayo. Sir Jimbo. Mutawag siya, migo, dami matulogo. Para sa ako, murag ko na. Blessing kayo. Kaya mga pastor, murag, mutaas ka material, murag imong batasan, murag naglain ba? Ayaw. Material nga bagay, agira na kayo, eh. Ha? Ayaw usab ba? Oh. Ayaw pag-usab. Ang Word of God, amo ni musab na to, hindi ang material nga bagay, hindi ang kwarta. Amen? Buhay pa mo diha? Alright. The possibility of our victory, the victory for the harvest, to be accomplished and enjoyed. Why? Nga naman, ingon na ng Bible. Paul planted, Apollos watered, ano na son? But God that giveth the increase. The harvest is possible because it is God who giveth the increase. Amen? Sigurado na, hindi kita ya instrumento lang. I praise God that I can be an instrument. Who am I? Sino ko gamiton sa Ginoo? Oh, taga-asinda lang, sugarol, galing na luwas, galing gitawag, kagintagaan sa dako nga mando, preach the word. If you are going to read 2 Timothy chapter 3 and chapter 4, chapter 3, ginsulti ni Pablo ang problema, apostasy. Paano ka makasurvive? 2 Timothy chapter 4, preach the word. Our duty and our responsibility, whatever happens, preach the word. Be instant in season, out of season, reprove, rebuke. Exhort with all long suffering and doctrine. Just keep on preaching because God honors preaching. The last as I close. Amen! Mag-amen sir mo, di ko rumundang ron, ha? Number 5. The last. Kung may 4 piece, may 5 piece, ha? No. All right, the last.
I love this one. Una, ano yung una? The problem. Number 2, the privilege. Number 3, the people. Number 4, the possibility. Number 5, you will have this, the pleasure. The pleasure. The pleasure of those that are involved in the harvest. Not all Christians are happy in their Christian life. Hindi tanan Kristohano na. Oh. Kinsa lang Kristohanon nga malipayon, kinsa lang ang membro malipayon simbahan are those that are involved in the harvest. Are those that are involved in the conference. What have you sacrificed in this conference? What have you sacrificed? Ha? Anong nahatag mo in the conference? Nag-commit ka pero ay ka nagtuman. Unyawa pag ka mo simba. Kay naulaw ka. Unya human sa conference o anniversary, mubali ka. Kabalo ka. Di nato maintindihan ang kalipay sa nagapangani kay wala ka kaagi ani. Right? The pleasures of those that are involved in the harvest. Anong kalipay na to? Ha? Ang kalipay sa nagapangani. O, 3 kabutang, tapos na ta. 1, the souls that are getting saved and baptized. Mga kalag na nagkalaluwas, tanan niya preparasyon na, ihaw baboy, pakaon, pato, kanding, tanan-tanan. Pero mga ba na makalipay na to? Dili. Kanang mga bisita nga nag-forward, nagbaton sa ginagdawat sa Ginoo. Pag istoryanay, kumusta yung anniversary? Praise God. We have 200 visitors. 150 got saved. Wow! Even one soul, there is rejoicing of the angels in heaven. Amo ni atong kalipay. Human aning conference, pirti ng dalia, ugma, katapusan. Pero ministry di pa katapusan. Sige na. Ang purpose ni kalayuhan ta. Praise God for the speakers. Ako yan, kali ko bisang dili ko speaker, mani ko yan ha. I want to be recharged. I want to be renewed. I want to be revived. Why? Because we are in the ministry to learn. Learn until you die. Don't stop learning. When you come to the conference, remove that pride. Open your heart and learn. Hindi. Wow, kung ako pa ipawali, wow, grabe. Aso-aso lang eh. Hindi ba patikal-tikal niyo eh? Hindi ba patikal-tikal ni? Puro ka itong isa ba, Brad? Grabing wali mo kaniya. Isa pa lang yung nakabutilya. Kung nagduwa pag yun na. One time to see attorney, kuwan ba? Arias. Ingon siya, kapatid. May kwento ako sa iyo. Ano yung pastor? Sabi niya, alam mo, nang tumakbo ako sa Amang. Amang ba, di ba? Amang? No. Tumakbo ako sa Amang. Pumunta ako sa Negros. I invited all the pastors. Namimbita ko yung mga pastors. Some of those are Bible Baptists, some of those are evangelicals. May mga 27 pastors. Dinala ko sa isdaan. Kakain kami. Sabi niya, pero una, so nag-order ako. Sabi niya, yung babae bigyan mo kami ng 20 city na beer. Beer? Inuman ba? Giabrihan ng beer. Ibutang sa malamisa sa mga pastor. Ingon siya, tinitingnan ko talaga kung sino yung tunay na pastor. Pambira, yung iba nagtitinginan. Pero yung isa, ang bilis. Umahawak agad, upos agad yung isa. Biro mo kapatid ha?
mayroon pa talagang pastor. Out of those 27 pastors in the table, only 9 did not drink the beer. Kung akong i-mention mangalan sa pastor, kilala nyo. Dili to chismis, ha? Si Pastor Arias, kung gusto nyo, tawagon sa pabalik. Oh. Ipawali ko siya sa anniversary na Missions Conference. Yun siya, kapatid, ikaw mag-preach sa Sunday night. So, sige. Ikaw, pastor. Oh. So ako sa Sunday night. Pagka Monday, Tuesday, si Pastor Porto, kag si Joey Reyes, Pastor Joey Reyes. Kami ni Pastor Jerry, drive kami from Fairview kadto to sa Project 8. Dito kami katulog sa balay ni Pastor Jerry. Ingon siya. Nag-preach ako Sunday night, so pagka Monday sila na. Preach Pastor Joey Reyes. 3 hours and 45 minutes. Di pa may kami nakapanihapon. Ang mga baboy, yung kanon mo na ng injection ba? Gaya na kayo. Anahong katuslo ka na kanon. Pagkatapos, di si Pastor Arias, lawig man ito mag-adlib. Mahaba ba? Oh. Bulos, tawag siya, no? Nag-umpisa may alas 6. Natapos si Pastor Joey Reyes. Patay naman to. Pwede naman sa pangayoon pabalik ba? Ha? Alas 9. Bulos si Pastor Porto. Siyang pamalit. Ingon ni Pastor Porto. Pambira ito si Pastor Joey. Ang haba mo mag-preach. Hindi ako magpatalo sa iyo. Nag-preach ng 4 hours. Sabi nyo, ano kami oras na tapos? Alas 2:15. From 6 o'clock to 2 o'clock in the morning. Gutom na kayo, diabetic ko ka. Di man ka kapanaog, kay tuwa ka sa una. Manaog ka gara ka daw. Nagawali. O wagi ka panaog, kaya agwantar, pati gutuma. Pag umagwali, wa nami mangaon. Ang grabe pag yun, Pastor Jonathan, ako, si Edwin, Pastor Jerry, 5 mi, si Pastor Junard, natunok pag yun ang salakyan. Kabalo ka mga oras about sa Fairview, alas 4:15 ng umaga. Ingon ko, Pastor, kung mag-amuning conference, murag diri ko mamatay. Maday ko mamatay. Grabe. Grabe mo. Pagka alas 7:30, balik naman mi. Inko, kinsa na po yung speaker sa sa gabi. Inko, taas mo kumuali, pero ka na sobra-sobra na giniyaw. Ama ko nuwali ni Pastor Porto, istorya lang ko sa Petromax. Isa ka oras to nga. Bible study niya. Oh, wala. The souls that are getting saved and baptized. Munang aton nga, ngayon atin nga, kaligayahan. The pleasure of being involved in the harvest. Nakakita ka ng kaluluwa na ligtas, na baptize, na disciple, wow! It's joy. Pangalawa, the lives that are being changed by the Lord through the preaching of the Word of God. Sino magbago ng buhay ng tao? Salita ng Diyos. Then last, the rewards that God prepared for us. Kung wala ka mang rewards, salamat ka, hindi ka mapa-outer darkness. Ha? Kuya, kina-outer darkness, kaya nga, kung di ka faithful, bakulon ko ka. Paano makabatya kay glorified body na? Ilisa na nga itong lawas. Yato na ka sa langit, di ka naloon pa. Ay, di mo nakita tayo rinasa ko. Kanusa pa man ang tao kanusa na ni mo na ibaluan? Bag-ura. Ang problema, kinapoy mo to, no? Balingaga, ginoon.
napirmigin na ako girimahin sa mga pastors. There are 5 secret places in the house of God that constitute the life and the future of our churches. That's why we need to protect. One is the pulpit. The place of the man of God who preaches the word of God, giving instruction to God's people every Sunday, every Wednesday. Second is the pews. The pews, the place of God's people who listen to the preaching of the word of God and apply what they learn. Number 3, the platform. The place of the choir members, those that are giving special numbers. That's why, amligan yun na nato. Number 4, the pool, baptistry. Where every genuine saved people will be baptized. And the last one is the altar. The place where every great decisions are made. I remember the time when I gave my life to the Lord. Altar should be always filled up with people who are willing to say to the Lord, Lord, here am I. Use me. We are laborers together with God. God give us the assurance, the assured victory, success, or blessing. So 5 kabutang, 5 P's. Amen? The problem, the privilege, the people, the possibility, and the pleasure. Are you happy? Prove to God you're happy. Everybody standing, please. Amay nga langit nun, Lord, we're so happy, we're so thankful for what you have done. Lord, I pray that you are going to bless every pastors, missionaries, members that are here. Lord, I pray for your blessing upon those that will be coming to the altar. God is speaking to your hearts. You want to renew something? You want to come and talk to God and tell to the Lord, Lord, I want to be used. I want to be a blessing. I want to be a part of the harvest. Would you like to come? Would you like to come? Before I'll give the microphone to Pastor Jimbo, would you like to come? Would you like to come? Yes, you come. You come. You come. You come. What about the others?